ఎప్పుడు నా వంటే చూస్తున్నారు కదా, ఈసారి మా బుజ్జి షెఫ్ల వంట ఎలా ఉందో చూడండి. Hi everyone! Today we're gonna make a simple cheesy sandwich. To start, we're gonna use some cheese, some onions, some tomatoes, some chilies for last, and bread. Now we're gonna toast this bread in that toaster. This is a very healthy bread. This is Eskel's bread. So now we're using this to toast our breads. We're using this bread. This bread is Eskel's bread. And it's flourless. And we're going to use this to make the sandwich. Now I'm toasting it in the toaster. Now, this is the cheese we're using. This cheese is called mozzarella cheese, and we could use any other cheese. This is our choice. Now the bread is slightly toasted. Now we're going to make the sandwich. We're using all the ingredients that I showed before. Some onions. Some tomatoes and some chilies. These chilies might be spicy. Bye. Now this is going to go into the oven. The settings are, the function is, I put at toast, and the temperature is at 350 degrees, and the timer is at 9 minutes. ఏం పెడుతున్నావు నువ్వు? ఇక ఈ బ్రెడ్ మీద ఏమేమి పెడతావు? పెట్టు మరి. సరే, ఇంకా అయిపోయింది అమ్మా. అయిపోయింది. తర్వాత ఏం పెట్టాలి? అవేంటది? అవేంటది? నువ్వు వేసేటివేంటి? పెట్టు. ఎయ్యి. గుడ్ జాబ్. తర్వాత ఏం వేయాలి? ఎయ్యి మరి టమాటోస్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోటి ఎందుకు వేస్తున్నావు? రైట్ హ్యాండ్ తోటి మంచిగా బ్యూటిఫుల్గా పెట్టు. అక్కడక్కడ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయి. ఇంకా పెప్పర్స్ వేసుకోవా? పచ్చిమిరపకాయ వేసుకోవా? కొంచెం వేసుకో. ఓకే చాబ్. ఇంకా చీజ్ అయ్యి కింద పడేయొద్దు. సరే, దగ్గరికి వేసుకొని ఇంకా వేసుకో. గుడ్, చాలు. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? ఓవెన్లో పోతుంది అను చెప్పు. దాంట్లో పెట్టాలి, గీచుకోదు. డోర్ పెట్టేసి ఇప్పుడు మనం ఇది టర్న్ చేద్దాం. ఓకే, అండ్ విల్ పుట్ ఇట్ ఆన్ టర్బో. రాము చీజ్ శాండ్విచ్ చేసిండా? ఇది చూడను. లైక్ ఇట్? అది రిపీట్ చేయొద్దు. యూ లైక్ ఇట్ అంటే ఏం చెప్పాలి? ఐ లైక్ ఇట్. ఎస్. మళ్ళీ బాగుందా?
You like it? I like it. బాగుంది. Yummy. Yummy. There's a branch on That's it. Just a branch. బాగుందా శాండ్విచ్? రాము శాండ్విచ్ బాగుందా? యమ్మీ. బాగుందా? నాకు చీజులు మధ్యలో ఉన్నాయి. తిను. యమ్మీ అను. Yummy seed. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే షేర్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఫాలో మీ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. అంతే అండి ఈ వీడియోకి. మరి సెలవు. ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.